Bulu binaka na leo ni lotu. Singa tambu binaka wike muni ke sara. Binaka bakalevu. Vaksina itina lamangu ana marau ni kuwa ni soli na ngalala meu mula. Meleta ni ukilani siang sar ni duana kai tiko viau e kadiva na loloma ni kalau. Kianda tau doko e wakakina. Lebih tikin na lomande na ngonongoka menda wabina katak na kalau levu mai lomalangi o tatu weekend na mbula enda kerea wa sesenga ena sulia na nonda vingravi wa mea butaki ena kila kato tokango ninda kilani siang sarangani duana kaitiku weekend e kadiva na nona loloma. Me pakaian ratongo na yalo e lomani koya ka na takava na kake ngai rawa menda takava kina na lomana au viatur kina na ngonongo ka meu wekinda waki weke muni ke sara na kavini kuwa ni mula binaka tale mula binaka nakava kelevu sa kil-kil meliu na wekinda waki na itiko-tiko pangaturangan ni kalau ratiko patagikianta na ikatulu ba kalau sa ira era kauti Jisu mai wekinda ana mali ni bosa na Jisu Kristo ni na kauta mai na nongu ka kapakatakila weke mudo enda na tiko ngoka me ikatuli na nondo ulutangan ni Behold the man, Jisu Kristo. Na information kay na vei wakauti binakan duan-dua eraw ninda rawata ena no day lako-lako ninti kaya ng bulan na Jisu Kristo ena dondonu me tour guide. Menonda daw ni vei wakani na information baliti Jisu Kristo na yalotam. Sangat talinduan na doon bitu meri binaka. When it comes to Jesus as the topic of conversation. Nakain da marauta kanggo kani sa yalata kinono natiko. Da sakit da bagiri juga ne kabini kuwa. Ana yadar kobi. Yadon do kai ningon itu rango Jisu Kristo na lubini kalau kwenda wau di mata kia kina tukono Paula na no bol berto mai desol naikan ni reconcile taki bura-bura. Kay nakalo through His Son, Jesus. Kaya siyang naturango Jisu Kristo, sa siyang sarnin doon ka, and daronin nuitaka, mentarawata, may naitiko-tiko pagkaturang lolo maniklo. And other kobya, and the sakita bagiritu kina nelewe lo malangi ni kuwa. Rakinto bagital tu nga bakakina, o irnamatu bubale bakalo malangi, irnayang ilosi. Rabo politik yan tu ene singa kay nambongi. Aunda uwana nanu tu ena lomang no sona ngauna kera uwana kelo mendola wana matanda to peep into the unseen world mendarai na bura-bura ni yalo mendarai na nonra lako vei vali tu e mata ni tamata maliwa ni tamata o irna yalongo yalo susaba englo yalo susaba Etikirnya ngilo si da. Erongo era tukana nai priu era ealondo bingarabi ministering spirits. The good ones they minister for God. Ena bukni nono bingarabi na kelo weekenda who shall be heirs of salvation. Tutal tunga oirera sambiu mai ena matu vale ni kelo and they are the fallen angels. They are also ministering spirits. And they are doing all they possibly can kakunda weekend rawatan mbulata mundu. Na mbulata mundu etiko buana turango Jisu Kristo sangan itiko ina isong lotu sangan itiko tal enduna ka man-made. Etiko buana kalo Jisu Kristo kili-kili tiko kina nonda vivo sakit takatikuna turango Jisu ka kabiniku enda marau ninda weekend bagitiko na ador ko anda kinda bagirito kin lewe lo malangi. Ena kabingo. Kinda bagi komunitas itu nga nalewin songoni
oni tiko mana taundaku ke laudala, oni na semati ke muni tiko mai we ke mami ke na ngauni sala libo ni kakamburaki, e baka nga takitiko, au ngusu tiko ni we kinta bagi we ke muni ane kabi ni kua, ni mula binaka, au sakirea na beting gomi ni una senga ni dabuyada, me baka na dabuyada e baka dori na we kinta bagi na songoni ane singa levu, au kereanga muni kila tau doko ke muni na tiko mana taundaku ke laudala, e au wilki na biasa ibiti wasa pasifika ke na biasa ibrubura, ni ena ada ni turango Yesus Kristo ni sakinda bagi tiko, ne mami baka nui ni na dinata na kalau no wasi ne ala, puno eda buti kina na edana ruas tolu ena tiko koya, ena nona yalo tambu koya omnipresent, ena tiko batagi ke mami ke katiko telanga batagi ke muni, ena puno ni tiko maikena, ena ngonongo. Au kinta bagi ke muni tal tungan lubi ni kalau ni tiko dalam ni balisongo ni laudala, pinaka bakale no muni nakita muni wakauti ke muni mai keka no muni soli ke muni ena vedike bini alo tamuni kalau muni wakauti mai ke ena katu kono Paula ena bola berna kai Filipai ni sai koena kalau sa daga elo mamundo mondo nakita ka kita katalenga okay sai koena kalau sa daga elo mamundo me bakana no lewa binaka mondo una kita katalenga kan kena babalangi for it is God that worketh in you both to will and to do according to his good pleasure ninda takabana kabinaka sengani okenda it is the spirit of God that worketh in us au babu binaka tu kene we kemuni ni waio ine vedikebia uni tu kene you could have been somewhere else me bakana kaya na binakata na ngomu na lomamu no wana nanu ni tiko ike sakale una baka binaka ike muni na no muni vaio ine vedi ke bini alo tambu ni kalau muni tiko ni ko kinda baki ke muni ke te sartiko kina mana sagi matau kina sagi mawi na yatu iliu me absare muri gase ngone au sakita baki ke muni ke te tiko ne ada rokovi inonda turango Yesus Kristo sakil mendono no masu nindampi tiko nga lolo na ulumunia na baroroko tada ke no nda wana nanu ina itiko turanga ni kalau me ubo sebuah na masu wike muni sakana kalau na kalau ndina ndonga na tamai Yesus Kristo nene mami wakambula me baroroko trisakana eda muni na kale ne mami marau ena kabisa ni kuwa ni ke mami mai sota tali ana bula binaka waka bidi binaka tai wale buna no muni wana no betu ne mami bula ena singa ke na bongi ki mami waka bidi binaka taka na be waka longo tataki ya bunga e bo buli ti ke mami ena be ngau no ke sara na be maruroi era wa dorno no muni angelo si alo saba ka sakiti salangiti muni santo kai kangoroi ki no ke muni na kalau na po sa satibuki no muni sandina sara ni sa senga ni tiko e bura na kila kaya beleta no muni bosa sa tiko sanga wike muni sa suret sa tiko na ikatolu wakalo turanga na yalo muni na yalo tambu me tumberi ke mami ena vitalo no na kapisa ni kuwa beleto ke mami be vitalo no ta kana lebe muni o Yesu ke mami sakila ni yalo muni ndo ngai na kauta mai na itu tukundina be ke mami au sama su ni kunina da kabongo moni langiti kangoroi kino ke moni au da butane ada Yesu na lebe moni nene mami turanga kene mami wakambula amen dau lebu na ka senga ni namaki me ada weekend na me rongo da no ni kalau melete lebu na contributing factors senga ni do ver na factors ngo ela ko me buana kalau era laku ngamai be kenda punga ngau na baleta ni tando laku mai me da mai vital no takana bosa ni kalau siang ni bang rautu mai na lomanda au banu inu ini na siang ni bakaw ya na kami ni kuwa au bambulo tu kini be kemni ni tando la bana nonda part 3 ni vital no taki Yesus Kristo as we behold him as the man not as the son of God not as God although we will look at that as well na itu bak ni lomanda do wawuna menda kalungata se
dalla ko lala lesu ni oti na tabi tala noa. Au rei tu ni ngoka, au rei na iri, ve ira era kawai na temperature, senga ni ravakatara na temperature me ramalele kina o ira era focus. Donu tiko na lomamuni, ve au me bakana kena donu na lomangu ve kemuni, naka bakalevu. Au wambula ve kemuni, yana taro ya, so ve kemuni ya bulangi ve kemuni na wambula ya, me upamadala taka ve kemuni. That's very important when we address each other like that from the start. Me talano taka ve kemuni ya, una kauta madada na italano amoni kilaki na, embasi ke mai ve na iwala ni ve kinda maki wangon. Donu tiko na lomamuni ve au me bakana kena donu na lomangu ve kemuni, melete ai rui kambimbi. Lewa na lesu lalai ke, melete ni sangin donu na lomana ve au. Tukuni ve ilai chia, na profita ganga koe tukuni the mightiest of the Old Testament prophets. Itu ni wai tolu na job me the kava, ni berni kawi lomalangi. Mai na record e tauri rawa, o koe the kava ngain dua, salah koe lomalangi. Na kiana voia o koe sangai tukuna ve koe susomitei koe me the kava, au tumika taki kena na ital noa. Sakadivio tio ilaisa, koe susomitei ilaitia, saya do mena ngau na me sa lumuti kina na tui Israeli, maleta na kalawa tukuna ve ilaitia, lako le lumuti Eseli menon rutui na kai Syria, lumuti Cheu menon rutui na kai Israeli, lumuti ilaisa me kemu isosomi. Na tamaten rombula mena Isele wa uni Eseli, ena eviti koe o Cheu. Tamaten rombula mena Isele wa uni Cheu, ena eviti koe na ngone tangane koe na kemu isosomi. Koe lumuti ilaisa nga salah. Tukuno koe na ngusui ilaitia no profita. Ngole taka ngone tangane koe. Keni tuku sapa ka salah tagi koe ilaisa tukuna ngone tangane koe reda nio salah udake. Lumuti Cheu oti nga biu didi bakusa sarmai. Kuatale nio tiko yani. Na italo no gai tukuni ni salah udake ngone tangane koe melai lumuti Cheu. Darong ni rei tali alotaka mai ramo di kiliati siang ni tiko non mape ngo sampai cikata kena mape. Remo di kiliati on nere dan tiko sarada ngo na penua endau zaka kina na vakan dabenra. Nan penunggo en non reto na yabusa o kiliati. It belong to Israel. Era kai do rabuta lebu na ngau na era mai tauroto era kai Syria. Kandau lebu na vei rarabu i vai valu e dhaka ena punongo remo di kiliati. Laku taka ngongo remo di kiliati, daron rita ngana mbudu ni valu, alo ngasau mai na kiana tui o Ciorami. Alo ngasau mai na tui o Ciorami, lei vambula tiko i Jezreel tingo. Nangone vambula tiko i Jezreel, rongo da nabungona, vamomo bua, tui tiko mai Jerusalem, saya. Lagu tak ni ona bungo na melei besi ko bino na momo rau tiko rua na palace mai Jezreel, na incident ni be lumutingo. Lagu tak ngon tangan mai buda ni valu, baka tau tu yani kina take over tu na buda ni valu Cheu, turang ni valu nei Ciorami. Lagu tak ngon tangan go rau ni dare tangan ni saratu na turang ni valu ravital no tumbeka. Ataron beko koe bandono sotia, o se virong go Cheu. Antu si magisaran beko Cheu ya redo koe entampi tiko ya na kian remalio no turangani valu ya. Lago no koe kadi, obi rediko, tuko no Cheu. Yau, iyo obi rediko. Tuko no Cheu berto no turangani valu, do hawa tiko ike muli reda mandana ngone tangani go. Lago mo Cheu tuko na ngone tangani go, daruduru mentangai no lama nindu ana vale lavang go, rauduru iloma. Beka ko nindua tele reida tu ngone tangan go Cheu ndambera ndambe o Cheu ndreme no tawai wai ngone tangan go tu no ko Cheu sakabakango na tui na koloni Israeli o chovan le bunga au salumuti Cheu menon tui na kai Israeli ena da kabo ko ena no vosa ena sengni boka tarain do na vosa chove melutu wale nangele o tina vosa ni velumuti
dola pana mata-mata ni balla na katum ni balla na tangan go ngutu asom sengatal ni ngai bi raibuki durmo itu mo cheu lagan di beruto no turangan ni balu satu na bangoro cheu oru turangan turangan ni balu na tabe tu na be ko ngone di sumya tu no cheu o ka sa mai lumuti o meu tu Israel sarto basa usau na turangan ni balu atu no cheu beruto no turangan ni balu seng ni dobe ke mendo wedana almana ena bukuni no salumuti meu tui tuan rotono tere walu donu rong bena kapikito tuno cheu do reida ti kono budeni walu go me kakunin duana tamata ti kono budeni walu go me biu ke mele tu no koro kadibo ko bidono no sotia roto bonto so bena gingi pangaturangan no nang gingi ni walu mai ramo di kiliati me di sombu Jezreel this particular day rau tikoro na tui in a palace my Jezreel baleten di tikono tui double na security roni da kaya tambay ruwa tambay tolo na security wararay to ko manandela ni mbay may Jezreel ko nat neandra sa redo ko ando no se sa kubu mendalana tuno sa rabango ko ya bir ni tukira au redo ndo no se tuko na menutui talayan do na mata tukuni di no se goka sa wararay to ko endela ni mbay na tamatongo tukono ko usaray no sini sayado sinle sumai nangoneado kina no singo vicheu tukono cheu wadaba torono tukono nangone bonto sen tarti ko menutui iko lako may babina kasi lako may badang tukono cheu wan ngon tanang ngon nada may no mukina na kena binaka kena da turun tukung tarot right ko may ko itu ko menang bay tukono ko ya sa sinile selmay na tamataya tukono nutui talatalen dua Fizi na ose, fizi, wararay to ko itu ndal ni bay. Tuno ko saya do no ose. Ya do na kruno ose bi cheu. Tuno ngon tangan ngo, cheu. Taro te ko menu tuyo, la ko may babina kasi la ko may boda. Tuno cheu, ada may no mukina na kena binaga kena da. Durun kungu. May na koro, sa ray ko may natamatang ko itu ndal ni bay sa tuno ko wano tui. Au ray ni saya do na kruni ose, sa sinile stelemay. E o rei na ipalapala ni Fizi ni ose, la ko tu mengo ngose ang talindua, go cheu. No, ose la ko tu me. This was miles before Jezreel. Sa recognize ta kiraw no ose ni cheu. Ito kenda ni tatamata ni kalau, ni tambula maliwair na tamata siyang ni kilana kalau, doon may matata to nung recognize that. They should be able to tell. Ni kuwa Dendre me kunde yana kenra maliwa na tamata ka di na kalau. Vivi ne cheo no nakose matamata nangono singa ito singa sa tukono chiorami. We na bunga no robi bungo ditingo o saya na tuichuta mondi na saranga via chiorami. Sa tukono chiorami. Tarmana musul matui. Dor ka man bodini wal. Tarlitaba kana tamatongo itumba. Romai taba kanang budai tumba. Edo menau sini cheu, rau satu ro natui. Taro o saya natui nei cheu. Cheu. Ola mai bebina kasi ola mai mada. Don lagam nembudu ni balu, tuno cheu. Nada mo mai terong akin nan lagam nembudu ni balu. Nong ola mai bebina kasi ola pada nyo tamamu. Kino no matu balu ko e pagalang katong kono matin tu chiu to patakin matin tu Israeli. Yuko kau tamai o tamamu kau tamai kia nang garabi kalu peali e pagabuno tu kina metuna dunru ni kalu ena bunongo. Sakavyo chiorami vi saya satu kona ro dona boy biri nangon urusan roki nanon ruo si rongoka tuno cheu vero non torni balu wana kunindo embola vero no tingo he slew both kings and he went into the city and made the dogs eat Jezebel's flesh. Tuku cheu. Wolo cheu may Jezreel may kausong bunay wolo Samaria. Samaria na stronghold ning grabe piali. Nonra wal ni soro lebun duan daw grabe piali nang onaya ito may Samaria. Ulando ni wolo cheu sule wando na sotia may kautusong bi Samaria. Roto liwili ka nang gasi ni koro Samaria na wolo ni cheu. Gona lewe ni wola. Au bolo tu kan bi kemundo balati ni ukila ni vitu sanga bulu na lebe api ti kongori bi kemundo mai Samaria
Do lumuta en do bere meno munitui. Rasabi bu sakin ngase. Aruto ngase ni korma Samaria. E rua mantangan natui combine era usini turau e matana na tamatongo. Okay, tango onda sin rau ningai tu e matana na tamatongo. So they wrote another letter. Kau da kemene bolongo mai Samaria be cheu I Jezreel. Tu na mene bola cheu sa rau tike mamenga oi como sa nei mami tui. Wala wala taleo cheu. Tu na wana ngona tango didi baka sumtal nei bolongo kau tu bir ngase mai Samaria. Ya do nei bola Samaria lewe nei bola nei cheu ngo. Tu no cheu ke sando no be kemuni meu sando moni tui. Au bina kata matakalele ni mataka ni unga yan rai ke nangka boka ni bitu sanga bul na lubi e ape tiko bikin mendo meu rai dai ke na mataka ni mataka. It happened. Gayan ramo cheu na mataka tarawa satu nakato se tanga se basket call whatever you want to. E sina itu lo mana bitu sanga bul nangka boka. Tu no cheu runa bini. Don bini anu dona mata-mata ni korma isana, don bini dona mata-mata ni korma isana. Go mai Jezreel. Kadi berto no turang ni balu cheu, tu na berto, tu langsung bisa Samaria. Na ilaku Samaria. Ya do mai no dona bunongo bono ni koti sipi. Zaka tu na bi koti ni sipi. So tabi kinan dona ikumu-kumu rala ko tu yani. Lewe-lewe. Taro cheu. Oni lako bei. Kami lau saka ni Jezreel. Nilai apa? Kami lay somate. Wedei. Itu Yesaya. Oke muni ba kay Yesaya? Iyo saka. Tuno ka berturun-turun ni balu. Kunin do bereng koy bo. Pamate ged. Pamate kambura kina yang ngon na ikel ya tu ikya. Didi sombu may na ilako-lako pala may Samaria. Soto cheu bataken do na tamata liumuri. He is good when he's in either side. Tiko sana ngoka, friend, what kay cheu says all good things about him. Ni tiko sana ngo, dua tani sarangan ona ni walwal nimbula. Ngo ni walwal nimbula lelebu weekend dan lutu bakristo mula tiko. We are good with the world and we expect to be good with the Lord. Ruso ta kina tamatungo, na tamatungo. O epinatapi. Rausot ke epinatapi. Tukono cheu. Epinatapi bula. Donu tikono lo mangu bei ko me bakana kenan don lo mambu yau. Ya na taru atorong ke munigen. Tukono cheu en donu tikono lo mambu bei yau me bakana kenan don lo mangu bei ko. Tukono epinatapi. Iyo. Ke bakakina manlingam dar lululu. Rau lululu nga dresa ro cheu na lingana. Pondok. Ino ngungi moray na ngumutu icheu ni wakarusana me dai choba. That day, me balik lagi katakan natal noa. Raw ni kaya, endabe me bakana wai na kenrenra na tamatan daung garabi peali, yan na vali lotu bagay tamere itu may Samaria. Belet ni ado ni Samaria o cheu, tu kono be irket na daung garabi peali, mai, ni ko meta songko. En laylay ng garabi peali na eapi, o cheu san gay lew no ng garabi peali. Tamata tau doko tiko Samaria ngo do grabe peali ilo mani male ni ando mani sulubou kede storeroom dola na robe erdundaro na grabe peali solia be ira tau doko na tamata sarawoso no mani male ngo tuno ko ni beriaki ke ni rei de ne ke mani male wen do na tamata do grabe choba demuri tumba au sibira katendo ber med disturb tak no nang garabi piali nikua eta na kita kana garabi piali ke sawoso sartunga na valengo sangitu kono cheu berto no turang ni valu do undurian do na katumba kunin do na tamata itu ilo mo gomen romula ken do be kemundongo ena waterain do na tamata sa itu ilo mo gomen rombula ona mate me ken isuson and they did it. Baru tak apa nak kenal manda as Jehu conducts the word of God. Me dilibat ako cheu nakatalay ko ikina na kalo waro tayo ko na tamata. Mali tutuko na profesay and siyang ni bakataraw cheu endo na wasa ichoba me lutu wale na gyale. Bukan nga unang daw lutu wale na wasa ni kalo ni damay rongoda.
Balete sang nenda do warau taka bakabina kana lomanda. And lagu tu mai pakata ki epina tapi sang tu ni madala ko toronga kina be kemunin donu ti kana lomamu ni be yau me bakana kena donu na lomagu be kemuni. Iya, ngo ni sangal. Kemudian apa iyo iliu. Sabi naka. And that goes to you as well. Kemudian nando chat ko mai online. Na be rabuti ni wose ni kalau esang ni confine taki na duanga na bonua ya takatuki na be remata ay mata na botu. Me warauta kana lomano epinatapi ni sa warau merau setawa na wose ni kalau ki na kai na kata na kalau me wedo. Kila na kalau endo na kato ko na kabi na keda ngamen onda Kalau do soli sang ni kalau burung-burongo. En Roma wase walu tikina tol sang ul karua ngona kai tu kuna kina Paula. O ko esa sang ni mburai ta kana lubian andina asa suli ko ya ni mekede suso mekede nga en andrendre pakazabo bua me sulia walenga weekend na ka kede nga watakaya. Kesa sang ni raw buana kalau memburongo ta kana lubian duambau the only treasure that he treasures most. Kesa sang ni mburai ta ko beiko na dabo na numa ni na raw bua memburongo ta. Yeah, it comes with Jesus. Na condition ni no mudingoma na kabi naga kita ngai mai buana kalau iku mudingomi Yesu Kristo. Bimbi tiko kina mera kila Yesu na tamata ke deres mera kila Yesu Kristo. Pokaki ni weekend sa kila Yesu Kristo me kunin da kila kanga. So ngau ni kila Yesu tu we never accepted as our savior. We have never accepted him as our savior. Because if we had kaya sabi sa una nonda mula. Nasame wase walu sang bulu kaba tigine tin kandua iba kan day tu ni kalau siang ni domburong otak na kabinaka iya na kalau ko chowa na matan singa kay na isa sambai ena sulia ko chowa na loloma kay na wakaroko ketu ngo ena sianga ni buray taka endo na kabinaka ve ira ersa lako wakadodon. No good thing will he withhold from them that walketh uprightly. So non dei tabi ngokenda to walk uprightly dalam waktu dono. Ia dan lalu keroban dono pada apa? Kaya sang ni kila nangau ni salah ni laku waktu dono. And dua ngana temata simba umbule ndalai buru-burunggo who knew what walking uprightly is like and he practiced it. Nangon itu rango Yesus Kristo. We need to talk about him. Malitin meron ni kila how to walk uprightly. Matin choni waseli matikina tinikaba tiko kina na condition ne so nikilanta do top up tang no da telephone into my condition supply ya nin da vina kata men tingo mana kabi nak may wana kalo ko ibina kata kalo menonda elebu to na condition situ not condition apply conditions apply dua ya lako mo dono matention ni waseli matikina tini kapa nakaongo and sa rapi kina bua ke baka and sa kerea and do naka me baka na lomana erongo di keda ko. This is the confidence. Na kena posa babiti mbeka do dormi tingo na kena babante babiti do dormi kapa ngo na lomande to be keda. The confidence that we have in him that if we ask anything according to his will he heareth us. Nio kerkertiko na kau keretiko e bakatiko na lomani kalau beiko sesanga. Balete kebo kau keren dona kai bakana non ngangandre e bakana lomane be ko ne sangani murai takana kalau sami wase tulisan ul kabitu tikine va ia murai kita kichova ena sulebe ko koya nakasangandre banae lomu karena kiana babalangi delight thyself also in the Lord and he shall give thee the desires of thine heart. Nanono sulia na kalau beiko the desires of thine heart and abakatautiko and a condition that according to this verse delight thyself in the Lord. There are two ways at least o biala peta kabikan tani kuwa tiko rua na ngau ni sala kileile we ane bolo tambu o baka maru takakina na klo. Patuntingo if you delight the Lord to make the Lord happy he will give you the desires of thine heart. And sulia bego kwa. So there are two ways to delight the Lord, to delight in him. Dua ngo.
Ai siapa seli musul kawalu tikene tin katolu. Kebaka kona taro panaya vamo ena singa tambu. Mo kako ni daka na kako savina katanga ena nongu singa tambu, which is today. Kasapa katokana singa tambu me kai rekitaki na singa tambu sana ichova na singa mendokai kando kai koya kasanga ni daka kina na daka na nomu daka se muria kina na kako savina kata se vose wale kina iko sapa marota kana kalau. Tuna kalau iko sapa kamaro takiao. Thou shalt delight thyself in the Lord. Sangai tunggu na biasa ni biba kalau ngata takiam bitu tuna kalau menomu if you delight in Him. Kan dua ngau ni sala ni nonda wakamaro takana kalau ninda dava. Ninda maro roya wakabina kana nonda singatam. Tambu matanga na bibo saki wale ni kuwa. Delight thyself in the Lord, and He shall give you the desires of thine heart. And one way to delight in Him is to keep the day the way God wants you to keep it. Karuan nga nusala ko pamaro takakina na kalungo, at least ko wili karon ni tambu. Sera may wa se diwa, tikene rusa ngulo katolu sa kay bukan ko naturanga, mekakunin do kay ko na buku ena no na buku. Mekakutelangan indo kay ko na kaukawa ena no na kaukawa. Mekakunin do kondo kay ko na butu niya ena no na yaw. Iya ko ko sando kondo kay ko ya men do kondo kay ko ya ena kaungo ni saya matua me kilayau. Ni saya na turanga sando wi na kalo loma kay na lewa kay na dakandono e burubura. For in these things I delight. Nakango marotaka. Ni yalo matua endo na tamata me vangara na kilaka me baleta na kalau. Nandokon do kata kini kake tu na kalau siang saren do na kianayanga. Nakaaw marotaka ni reden do na tamata ni vangara me kilayau. Bleto yau kalau do yalo loloma do takandonu do takabinaka eu marotaka na kaungo. Ya na kain dono menda wau binaka takakina na kalau Era Filipai wase rua tikina 5 nindala ko kaya nira part 3 ninonda vitala nota kana tamata ngoni turango Yesus Kristo wesure tine Paula metiko elalo mamundo na yalo ongo katiko telnga vi Kristo. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Matanggali yalo badabongo matanggali mentality badaba tuno ko ena tikina ono okoya ni saito boto kena kalau sasang ni pakasama ni sambutako ni sabot tutubat kena kalau kena bitu saban robot koya asa kau tu wana itovo ni tamata tu bingrabi asa daka me tutubat kena tamata ia ni sakune ni sa tutubat kena tamata. So o Chisu tuningo was made in the likeness of men and being found in fashion as a man. Non de vitala nota na turango Yesus Kristo and non de sirisngo and na rei na we expect keden in onambula, but we will focus mainly and tigni no nambula ya may tamata kina as a man. Ana pun wa na kawai kina. Au tiga buwan na tarongo ka nindala ko non da buli na yulu tangan ang betolo. Nimbero Yesus Kristo au tarongo ti na tarbabalangi. What or who and where was He before He became Jesus Christ? Ito nila na vitala nota ka nung siris ng goka and settle tagi kina na yulutang ay so ebile tagi tu kina membleta na Trinity, which is a doctrine of Catholicism. Sa duru matawag ko tunggo almost every Christian denomination. And the mga dinatuto na kambeleta na Trinity. And wali ang goka na kahit kung Yesus Kristo mo ninggangaraw ni tigo kina na nabasa kami na Kristo wailasu kina profeta wailasu e na walia tao doko na iulutangan nida vital no tagi Yesus Kristo as we stay focused on Him. Gayto tingo ka what nataro-tarong atiko what or who and where was He before He became Jesus Christ. Baleto mo abun nakutarong mo ayda ipediliama. That was where He became Jesus Christ. En baleta tukun na ngalo sabi Mary, mapakato kanada no Yesus Kristo. Ni say ko na pambulay na tamat man ni balbalada. So at Bethlehem,
he became Jesus Christ. But where or what or who was he before Bethlehem? Before he became Jesus Christ, what was he? Who was he? And where was he? Before he became, to creation. And there is this eternal past. Ibina bunua, etiku kino Jesu Kristo. Nangauna, erobital no tikino Jesu Kristo, patakerna la farisi. Johnny wasemalu. Dona vile tierra pagandor tikom. Leter farisi eran dauni bunau, eran dauni lewa, eran dauni volotambu. Kangau nembasi kami kino Jesu Kristo, they were right at the front line of opposition and disbelief. Toso tiko na vitala noa, dona mal ni bosa na Jesu au tumika taka me utiki butaka kina. Nabi bosa kitaki ni nonda bakuria na itukutuku. Tuko no Jesu berna farisi ngo, sangan reba bakale usaro e parama na tamamundo me raida na nungungauna, asa raida kareki. Era sangai kaibe ko rakai chutia. Sasangan lima sangabul na nomu yambaki. Yoko sa raidi e parama hoi, asa kaibe ro Jesu endina usa kaibe kemundo ni sember ni sudu e parama. Oye usambula. Before Abraham was, I am. Nakaitu kono Jesu ya tuno kai before Abraham was, I am bernisudo Abraham, ni berembula Abraham, eu sambula tiko. So, and itu tu kesulibikan do Jesu Kristo, it is evident that the man now conversing with the Pharisees, who is called Jesus, outdated Abraham. He outdated Abraham. Tuno kai masih kau Abraham, eu sati ko makaumai. Nangau na embula kino Jesu Kristo, choni wasit tini kabitu, ndo na masu rongo binaga tu kuna naturang o Jesu Kristo. Ngondo na mal nino na masu. Tingna 5. Ia ongo tamangu, ni baka roko tekiau mendaru tiko mata, ena baka roko saat tuve yau nindaru at tiko mata, ena isasangan nida ko burbura. Au tabale me ubakan donutaka na ituwa ni bosa babiti, me sota kina babalangi. Ngona kain don metu na kena babiti tu kono Jesu iyo ngo tamangu ni bakalangi yau be kemuni ena langi awa setu batake kemuni ni sesanga ni takawurura. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. So it is evident that the man even outdated creation. Okay, tuno ko ini berem bule burbura kendaru ko nanondar langi glorify thou me now. Ya bahkan dari takatiko that Jesus outdated creation. Nangauna ezakakina na versiko ni may rongo. Erto sala ko mena tama-tama na tu idake ni rto wa muria mena kalo rto lako Jerusalemi rto litaro Jerusalemi e veo ko esudo mena rto na kai ciutia. Ngona ka tukuni ni sarongo di Jerusalem, kin roa Jerusalem. Lako na vitala noa, lihat be eroti tuitiko. E kurang vitala ngau eroti, nindua na pangkang kare zakango, pangkariti o ko esu menor tu ni kai cuti ambetu kono eroti. O ya una tuike. E threat bua na ilako ni rongo e mai zakango. Tukuna keni tuku o eroti ngai saman tekira keda na betelebu, kirna buni bola meralako mai no palace. Sarma indure mata nangai tarongi roko ya, en taro asak torong. Evio ko esu de menor tu neki, o ramai rongo ngo. Evio ko ramai rongo bua, bale tu nena ke me pamate. Ngora ka ke tu ni volotam, sangai kaiwa. Mai pedelia mai chuta ni savola bakaongo na profita. O irongo lape takamai na malini bosa nei maika, en wase 5 tikene rua, asa volaiki na mane belele te makawa. Io ko pediliam e firada ko sa la india na verna le undolo e ciuta mai veiko ena la ko mai veo ko koya ena le wair na Israeli na non la ko mai saka mai liusara mai na ngau na makawandina. His goings forth have been from of old, from everlasting. It is more evident that Jesus was somebody even before creation in Genesis.
Kaya ini pamuri tiko. And then pamuri ang turang kirmaramo na ray vekina. Na sacrifice pa kay tamer da kabo Jesu Kristo me mate Kalvari. Gono bun en toru tiko na pamamada no pambulay. Because we do not really know who Jesus is. May na information ta sanggo na raunggo kasama tata, it is more evident that Jesus was somebody else. Because he became Jesus Christ at Bethlehem. But he, san matatungo, he was somebody else before creation or before Bethlehem. It is more evident niya na kayalo. Raida, vive limanan raw na yambakin imberi may sudo Jesu Kristo e Bethlehem au kauti kenda nangauna ni Taniela. Nangauna ni Taniela e atanrakina na tui ni bura-bura e nangauna ni Taniela o Nebuchadnezzar. Yan roko na matakataraba, couldn't recall the dream, plus the interpretation. Rasaman tayo na tamatabuku, kaya na doon mati malangi, none of it was able to. Tukun na merle pamatay. At Daniel's request, kero kaya, kero ni may present takamantanga, and doon nakabuan na tuwi. Next morning, sa komo Daniel may pakamadala buwan na tuwi Nebuchadnezzar. Tikini no na pamadala ko, rongoda. Tukun Daniel Nebuchadnezzar, wasi ruo tikina ruo sa ulkawalu ni Daniel. Ia sandua na kalau may lomalangi. Sabaka rita ka na kabuni ka sabaka takilaraw bikemuni na tuwi Nebuchadnezzar na ka enayado enong may muri. Rongoda ka tukun Daniel, ia sandua na kalau may lomalangi. There is a God in heaven. And the Tarangatiko, who or what or where was he before he became Jesus Christ? Because he became Jesus Christ at Bethlehem. Ngotuk Daniela, there is a God in heaven. Sama tata tiko mana information yo Jesus Kristo outdated ke aparama, he outdated creation. He was somebody else in the old and even in the everlasting time. He was somebody else. Tunggu Daniela na kalau itu kumelo malangi. Nindalaku ilo malangi. And information sule wiki ando choni, and mateni choni wasa 5 tikina vitu. Tunggu choni ngo, niroto sa lewetolu sa tuku-tuku may lo malangi. Na tamanda, kay kuana vosa, kay kuana yalo tambu, iya sarato lendu ambao nga roto na tolungo. So according to the information sule choni, the God in heaven, kotukono Daniel Nebuchadnezzar, there is a God in heaven. Ochoni tunongo that the God in heaven, rotule tolutigo, ertu record tagitu may lomalang. Tamana, navosa, watakina yalo tambu. Dala ko manday na bembuli, na ibakatekibu, mendala ibakasoko muna, e vida na itukutuku, e nanonda binakata menda reida, Oruto neleto, oruto walotutu tengo may lomalang, because we are interested in Jesus. And the binakata meda pakasongo na information kaya den darawatan balit Jesu Kristo, balit ng bulatang mundo radurbo ngon lewat turang kirmarama according to Jesus' prayer, and choni tinikabitu tolu, wakataw tagi ng bulatang mundo na dama. Yes, ay ko nga ng bulatang mundo merakilay kemuni na kalaundi ng duwando nga bata kay Jesu Kristo ko ni sa talamay. Ang bulatang mundo pakataw tiyo na kilakango. And we must do all we can. Men obtain takakin na kilakang balit Jesu Kristo. O sea, wase pati kinayono, ito sa vital nota ka pagkabungo, kaya nagoka ni Zabay na pagkabunan na Rusa. Naliatay ka. Era sa Rusa na nanggutamata ni sa siyang aver na kilaka. Kilaka ni Naba, kilaka ni Bula. Na kilaka ni Bula ito kabiday, Jesu Kristo. Ken balik ke paraphrase ta kino sea wase pati kinayono, ina tuna na kalaw, era sa Rusa tuna nanggutamata, balit ni siyang aver na kilaka balit yaw. Ngona kay tukun yan ay bakategibu, wasyan dua tikinayin dua. En ay bakategibu, nakalo, sambulian Allah malang keburu, roklan ni nonta bolotang bawiti, tukun kina, en ay bakategibu, sambulian Allah malang keburu, nakalo, usang ni bakalutu main dona bosa, au rearrange tanga, merubin donu ikena kena papalang, in the beginning God. En ay bakategibu, nakalo, sambulian Allah malang keburu bura. O kenda enda kila, ni bosang ko ebakang katakiti ko nakalo, ena bosa baka kiriki wakai piriu na Elohim ya ebakarita katiko ni retuletolu plurality of person. This word God
e plural tiko. Kanta rauni kai kina ni roto na le tolungo ka roto na lala ko roto tuku ni ana bola ni chon ni roto bola tuku melo malangi. In the beginning, God. Na bosa. Ko indu roto na le tolungo. Choni le tuku na bikenda na wasian dua tikina dua. Rua kena tikina tin kaba. Ene bakateki bu sambulo ko na bosa. Erusa tiko patakena kalowo ko na bosa. Asa kalowo ko na bosa. Ene bakateki bu erusa tiko patako ko ongo kena kalowo. Tikina tin kaba ngai tuku ni kina samayado metamata ko na bosa. Ka ketua tiko pataki kenda ketua reida nona ni ukuku ni sabakana ukuku ni len duang baunga sa bakatumbur me bitamana sa sinai ena loloma kena dina sabi naka. Nenda bakasoko muna na information ta sa wili karawa. It is evident that before he became Jesus Christ at Bethlehem, he was the Word at creation. Okay? He was the Word at creation. Beleta na yada na Jesus Christ nga may toka buwa at birth. Nona mo isudo batamate pedeliama. Daba Korea. Nakolosa wasian dua tikina itin kabitu. Asambula iliu kokoya, samuri na kakedenga, kasaba kataun deita ka na kakedenga kokoya, na kena babalangi, and he is before. Nabosa na before, na kena balimbale, in front or prior. He was before all things, and by him all things consist. Nakatun tiko Paulo, na kakede ekilay rawa, etiko iburuburungo, na kakede raw ni excess takarawa, na mona ni tamata, na nona kilaka, o Jesu Kristo e liu gai muri ke na kangori. Kakake dembula and are in place today, it was through Jesus Christ. He was before all things, and in him all things consist. Au na baka biduru magita katiko na bosa ni kalau bata kena bola ni Ellen White, particularly balete lebu na ituku rong binaka o bandinate ni bola na maramango. Quando na kai bola ko ya ena non ni bola na Desire of Ages. Roni pepan tini kadiwa para karabundua. Tuno Ellen White go. From the days of eternity past. From the days of eternity, the Lord Jesus Christ was one with the Father. He was the image of God, the image of his greatness and majesty, the outshining of his glory. Since when? From the days of eternity. And the siyang ni Takarawa, when was that? In eternity past, Jesus Kristo was one with the Father. And the choni was a lima tikineru sang vulu kaono, tukuna kinungo ko Jesus Kristo, mebaka sambula pakai koya ngako tamana, sambula talenga pakaki na nalubena, o sasulia talenga pakaki na buwan nalubena, membula pakai koya nga. Kona po sa na Jesus, tukuna tiko Jesus, for as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself. Gona buna turang kina marama and na wili ka kina na choni wasetini tigina tini kabitu kay tini kawalo na malini wasongo. Tuno chisu bango, gona buna salomani yau kina o tamangu, balata niu sarawa niu mbiuta sombuna nongumbula, au taura da katale. Siyang lindo na tamate ko be rabia ungo. Au suliaba kayaw nga, au sarawata may umbiuto sa muna nung mula, au sarawata talaga may utura da katal nung mula tuno ko yang nakango sa suliyo tibiyo tamango. From the days of eternity, tuno Jesus Kristo, as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself as well. Kaya ni malimbalan na nakakataka, just as long as the Father has lived, that long Jesus Christ had been in existence. And the level ng bakasama ng basi kamay, rongo tayo pinanggo, kilatiko setani, nimbula tao mundo, baka tao tiyo na kilakang balit siso. Sarong tayo, kilapa ka pinakatiko na teworo, nimbula tao mundo, baka tao tiko, ano na kilay na turang o Jesus Kristo. And sanga and no naingu me sulevi kenda and do a distorted knowledge regarding Jesus Christ. And bisau taginadana, Yeshua, Zabatale. Where were these doctrines? Where were this information before?
Taruh meturong ya ratu may bay. Boni sa walangan may oti ko na wurumuran sa ngare bi matagali doctrine embasi kamay concerning Jesus. O sa tukuno tiko, the devil knows nimbulo tamu de baka tau tiko na kila kambale Jesus Kristo. Na the kabo na teboro levu na ka me baka tani tagikina na kila ka membale Jesus Kristo. And the babi binagakina ni batara na kalum de vital nota na ulutango. Me matatasar baka binagabikiando Jesus Kristo. Matatabikan na turangan. Every other thing fall in place. Every other doctrine automatically fall in place. Tunggu tiko Jisu, me baka sambula baka taki koe ngao tamangu, o koe sa sulebea o me umbula nga baka taki au. Koe utunggu tiko kina, just as long as God the Father has been in existence, that long Jesus Christ has been in existence. Chonin dua tikineva. Satu bi koe nambula, ia nararamanita mata nambula. In him was life. Ellen White suliana nona comment go and a Desire of Ages 5:30. In Christ is life, original, unborrowed, underived. In Christ is life, original, unborrowed, underived. Nambula itu bi Kristo original. Ko siang ni krea, siang ni ndrea maindora wanoa. Kena melbale nambula etiku wana kalau na temana that very life etiku bi Jesus Kristo. Wase walu tikineli musanga bulu ko walu. Au lisu tala na katu kono koe bir farisi, au sakai baka indina bi kemdo ni sember ni sudu eprama eu sambula. Before Abraham was, I am. And that word I am, he should have said I was. Tuno koe, before Abraham was, I am. E warita katiko na nona present and being ngauna tau doko bakandu asing dona ngauna asyang kinaw koe. In eternity past, in the present, and in throughout eternity future. There was never a time sanga kina na turang o Jesus Kristo. Turoti ko nononda vital nongo ni ko ga may yadan tunga o Jesus Kristo e pedeliama. But before that, he was somebody else in name. Not somebody else in person, just in name. Kanda sa kilaro kanda ni at creation na event ni creation yadan kinodei. The word. At the event of creation, he was called the Word of God. If he outdated Abraham and was present and participated at creation, then he surely outdated creation. Balte sinrawan ni tegwoko na creation, Genesis, gaybay tabi na creation. No, if he outdated Abraham and he was present and participated in creation, then he surely outdated creation. If he surely outdated creation, then he must be God. He is God. Levo na doctrine na dawirito kumay metukuna ni Jesus Kristo esanga ni kalau he was just the Son of God. Ni na vital no takapapinana kambalit Jesus Kristo, all those doctrines will fall in place. And expose ta kina kiana lasu, and napakandi ta kina kiana indina. So, in eternity past, asambulo tumikino Jesus Kristo, sangay may bakatokay nga nayada Jesus Kristo, ano na nasudo may pedeliama. So, ni wasen dua tikina indua, kaya na tikina erua. And if bakatiga mo sambulo ko kuya na bosa, ero sa tiko batakina kalaw ko kuya na bosa, asa kalau ko kana bosa ene baka tekibu ero sa tiko bata ko kayongo kay na kalau. Okay, awuli ka kinangoka. It is evident that from eternity past he was one of the three that bear record in heaven. The Word, who is Jesus, and due viruto neletolo that bear record in heaven throughout eternity. Eternity past,
na mitam ngono kede. Ena mari ko aserua etiko kina nei vakandei ni okoya kalau. Ia ni sarai da ko chisu na non reto vakambauta sa kai wasa tawi paralasi na luengo. Sa vosoti na no mai valvalda. Ia kasona buni vola sa tiko kina sa vina no yake lo mandar ka kaongo. Sa vosa vakadada takana kalau ko koyango ena bukuni dava. Ko deitale sa vosota ra na valvalda na kalau nduanga who can forgive sins but God only. So it is a fact, a known fact, that God can forgive sin. Kakebaka erao be Jesu Kristo me vosota na ivalvalda, then Jesus Christ is 100% God. Berarti ni rawa me vosota na ivalvalda. Even the Pharisees who didn't believe that he was the Son of God then admitted that only God can forgive sin. And if Jesus forgave sin and has continued to forgive sins, evan deita kan Jesu Kristo e kalau. Same donan ruka tolu, tikine tolu. O koe sambo koda na nomi valvalada ke nga, o koe sambo mulai ko mena ke mo mati ke nga. Who forgiveth all thine iniquity, who healeth all thy diseases. Right, ni ku ana ka kalau ngata kina kada boga bini bina ka boga lebu ana kalau ni dangarabati ko na turang o Jesu Kristo who is very very capable to forgive us when we confess. And on ya, it is his right, baleti ni kalau, to forgive sins. Ay siya sa vulkano. And the forgiveness brings healing, eh? Doon ka doon menta do pamato, tak menta do bibusoti. Au sa wase otingo, me wase tel menta ngabi kemuni eso nere reonia sengirongoda. Nikila nangono membula kino Jesu Kristo iburu-buru batamata ko yan naliad on the focus ni buli bolo tambongo as we come to the conclusion of the series. Na inaki ni na membula Jesu Kristo dobir na bunga inaki. Sekwal kan me mati na buno de balbalada. Me membito ko ando na pattern meta wanda murmuri no na bula. Sarongoda? Kaya may mati ko kay inaki ngani no na lako may bura-bura. Me mati ngani buno de balbalada. He could have come not as a babe. Nirong Arobi Jesu membasi kami na planet ngo sini basi kami bakana ngone. Arong ni basi kami bakana nang basi kami buru-buru Lucifer. He crashed into the planet. Kibuka nakinga na Jesu Kristo no nang bulay buru-buru ngo may mati kam koton de balbalda. He could have appeared into the planet Earth in some other form. But he chose to be born like a baby. Doti ko na buna Pero ko biya may mbula ta ka endo ng mbula, may pangarita ka pa ito kapatigiyaw, how to live our life. Kau biya kaya ngorong oda. Nakataw doko, ebi nakata na kalau mo da kaba, meron yung mbula ta mundo, o Jesu sa may mbula ta ka. No mita pinapamuriya. And timing na da kaba, let me just add this. Nakataw doko ebi nakata na kalau mo da kaba, sering balitin nyo bulay na bunyo nomni da kataka, siya nga, and da kaba balitin nyo tapos pinakataka na onda tama-tamang bulay. Get that correctly, eh? Aw nang kaili ibu sa kita likin emuri. And the siya nga ni daka binaka, meron ni da pambulay kina. And the daka binaka, balitin nyo da baka binaka buwan na kalau ni sa pambulay kina. I keep the Sabbath not to be saved, but I keep the Sabbath because I am saved. Eu sin marone buno witini ni kalau meroni pambulay kina. Siya nga. Tuno poli na Roma ni sa tamate balbal sa tungana kalau sa batala menuluban menta bay pambulay kino ken. Eu sin marone buno witini meroni pambulay because the law can't save, all it does it condemns. Au siya ni muria na buno witini meu pambulay, au muria na buno witini meu pambulay pinakatabuana kalau ni sa pambulay au. Romans 14:15, if you love me, keep my commandments. We are not keeping the law to be saved. We keep it because we are saved. Now, let me go back to what I said. Nakakede ebi nakata na kalau orang atau pinanggo, abi apa suka melihat forgiveness. Nakakede ebi nakata na kalau mo dakaba, meron yung bula tao mundo kina, o Jesus sa may dakaba tao doko.
daru va muri-muria. And get this, kake de benakato chisum va muri-muria, questa zakava to doko before he died. Armoda. He was baptized before he died. He kept the Passover before he died. He performed the Lord's Supper before he died. He kept the seventh-day Sabbath before he died. Sunday worship came one day too late. Sunday worship came one day too late. Na kakede e vina kato chisu menda zakava e zakava rawa kede ni merni mate. Nindu wili kan pol nei priu e tuntiu kina na nona mate savakan deita kana kakede ngome kaku ni dua tale abala tarawa. Edan vital nokin. Na mate nei Chisu Kristo didn't take away anything. It took away nothing. According to Paul in the book of Hebrews, on galibital notaka, na nona mate e vakan deita kana kakede zaka me kaku telengin duan keni vako ya balat. Meu wautia na kau tu kunatiko. Na kakede e vina kato Chisu mo dakava me ronyo mbula tau mundukina ko esa mo dakava kede. Iko ba murmuria except one thing. He didn't do it and he will not do it. You have to do it first, then he'll follow your example. Isar ngoda? En dua nganaka aseng nita kabo Chisu Kristo. Okoya waraki kutiko mo barai takabu anak yan example. And he will do exactly as you do. Yana bebu soti. It's in the Lord prayer that he taught us. Koya babuli the weekend and masun turanga and kay masul katiko bango nibu soti kay mami and ne mami valvalada mebaka au sabosoti ira sa valvalada bi kay mami. Forgive us our trespass as we forgive those that trespass against us. In that prayer, o Chisu tuntiko beiko, I will forgive you as you forgive them. If you don't forgive and forget, don't expect Jesus to forgive and forget. You told him that. You told him that. And nagkakani masu. Kaya pabuli the weekend. And the tuntiwa, you watch me, you watch me. You watch me how I forgive my enemy, you forgive me that way. Isar ngoda. Kila na bunile weekend ito matukina. And the second kila that forgiveness brings healing. Sa talno tago tinay talno ni doon marama. Wayang baki na cancer, breast cancer. Zaka na bingarabi ko zaka be bunga na lewa to breast cancer karasambula. Zaka the very same. Na bingarabi pat saranga zaka bona marama ko siyang nimbula raw no mabu no maboa. Zaka to zoko na bingarabi ni tiko bulan-bulan. Siyang nga e bondi. Oy re zaka bir sarambula. Sangay ko ito ko may namaramang ko na turang yung garabi ko ito sangay ito ko nuwaray da. Darwi tala noma da balete sangay ni maburaw ti ko na nomu to mate. Yung kung buong duwa rarawat takatu. En duwa o lomang bimbi takatiko. Sangay waray takabuan na turang ko na kaya na wakay wala tambu. Ni yalo samaraw sa wayangan yan na naman ko na Solomoni. Ia na yalo sama boa sai pakabuda ni sui. Ang ito ko naman ramang ko, iyo. Doon ang daubengu, sa tinibada ko na yung baki, kerusi ni Bibo sakit. Iku biyang bula siyang. Ito naman ramang ko, kira-kira biyang bula. Are you willing? May comment na daw biyang manrobita ko sa ito na ko iyo, biyang bula. It was done immediately. The body responded. Respond mabunon mabuo. Because forgiveness brings healing. Not only physical healing. Le weekend ay mabuo tu bayalo. And the torong tu edingo miyaw na kalausyang. Isa one day takilo mamu that Jesus forgives, it brings healing. It becomes a delight. It becomes a delight.
O koe sambokoda na numi balbalada, sabe mulai ko mereka mo mati kita nga. O ni bebusa kena nomni Sabbath school lesson na matang ni kuwa membeleta no nano mulai na tamata tau paralasi. Arong abi Cisu metu na wa terus model kan mundo. Ya kilati ko Cisu Kristo na root cause nito bimatia. It is sin. Membokodi mebusuti no balbalada ayato kinanambula. En ai se wa se pasang vulkono tikinai diwa. Osa na kalau. Do wana no manaka makawa eliu ni sayaw na kalau kasasang tal endua. Sayaw na kalau kasasang endua mikiraw to wat kaya. Tikinai tini kausando tukuna na kena iwaga tao tioti mena kena iwaga tegibu ia mena ngau na eliu au sa tukuna na ka ni sembera ni daka. Kaya na wiliki sombo ngauti na tuna bango kawakaya na nanggulewa na tunga na kakede au binakata au na takabanga. Tukun na kalau kila na itintin menikani tegi-tegu. Ningayado do na ka semberniado sa kilao tininayado. Kilao baka sama tu nambongi undang betiko. Even this morning au bawili ko tingin bolo tambo ko. Sa ngorong-ngoro tu. Au ngorong-ngoro tu. Matanggali bing bakatapa na kalau. But all I know niyo koya na physical form bata giya utik nango. Pati yung buli me utoy koya. Ya eseng ni penetrate takaraw na nugut pananan nungu ability to comprehend tao. Ito beliau bakasama takan matanggali. Tamata-bata pa na kalau. Nimbernya tentu na ka ko sa kilado. And yet, he is exactly like me physically in appearance. Petendam bulyo kaya naman duduy ko. Ang gundo ba kasama taga? Nakalo ko isang nindo nakain rendre buwa. He could have chosen to take on any other form. May pakana yung bulim-bulim ni kuita, at least. May walutunan na ng ganggal. Arawa may ruto na elon matana yung muringo, ruiliw. Pero ni Reza na kakede in any direction. And he chose to take on him this physical form. I can understand. Ang gorong-goro, leka na nung mona, lay bakana na buwan ni pinati. Ni baka tutupa tatagin na buru-buru kita meron na kalau. Tuntung ko ya, ako meron doon na kao sa cloud. Bibili ka na bol ni Ellen White. These are phases. Gono kayo tukina. From the beginning, and we are not talking, see, I believe it's not referring to the beginning, ko yung bulikin na naburuburong ko yung Adam and Eve. I don't think Ellen White is referring to that beginning. From the beginning, God and Christ knew of the apostasy of Satan and of the fall of men through the deceptive powers of the apostate. Now, right there. That's Genesis, creation. Before that, Lucifer apostatized. And before that, Lucifer and the angels were created. And then he apostatized, and then he was thrown out of heaven. At the Garden of Eden, he tempted Adam and Eve, and men fell. From the beginning. So we possibly, Ellen White can be referring to the beginning of eternity past. Basta ito na kalau, berniat nuna ka, sa kila. Ngong ito na inspiration. From the beginning, God and Christ knew of the apostasy of Satan and the fall of men through the deceptive power of the apostate. May willing ka talang doon na statement, may na spiritual gifts, volume 3. Kung nakat ko na kina na inspiration. Before the fall of Satan, the Father consulted his Son, who is Jesus, in regard to the formation of men. They purposed to make this world and create beasts and living things upon it. So, wrong that? Before the fall of Satan, the Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his Son in regard to the formation of men. The Father consulted his
Non rawina ki merombulia na buru-burunggoka, biuki na manmanu, na tamata melewa. As we continue to read. And to make man in the image of God, to reign as a ruling monarch over every living thing with God, which God should create. Okay, nanguna da pasaya do kinangoka. Nanguna da rausan nakikina na kalau na tamana ba kay Jesus Kristo meron da kapango. Before the apostasy of Satan. Nimberin balo Lucifer. Awakurian Willy Wolongo. When Satan learned the purpose of God, he was envious of Christ and jealous because the Father had not consulted him in regard to the creation of men. Nangauna sa rongo da kino Lucifer ko anon ray liu-liu tu na yang ilo siya nangauna ya na italano kaya itukutuku ni kalau na tamana sa kol taki Jesu Kristo consult taki Jesu na bunin no nambuli na tamata jealous Lucifer mbleta no mo ko nyo ko tel ngano don me consult taki ngule da boko ya ni ko ya patake na tamata para umbulingo ero toto bata ero kambuli bata a willy kamen Amazing Grace, pen of inspiration, Ellen White. It was God's purpose to repopulate heaven with a human family if they would show themselves obedient to His word. Kasi nimber nimbuli na tamata, ano na inake na tamata, nakalaw, membulia na tamata medaba, to repopulate heaven. Kian bale, nimber keda na kangoka, nakalaw ba kay Chisu araw sa rey darawa, ninambale o Lucifer, simberimbale o Lucifer ko, ninambale o Lucifer, enalay, yadon do na bibala, ernalaw zangelay melo malang o Lucifer karno nenglosi, kan lembul na tamata, orto na lay tema kan na tamata, sa kanya kita nakalaw, membuli na tamata to repopulate heaven, merwatawan na nabunuer, na zangeti lay bikin o Lucifer karno nenglosi. God knew all that. Right, nakalaw, sa kanya wadalakan na nambuli ko. Isar mo da? Sangat ni irresponsible God na nonda kalau. Membulian doon ka sa iba kasama taga tumamalu. Na tameda ka bertama no, he had it planned from the beginning. Nangono sa rey kinoko ni no na yang ilo sinambunduan apostatize. Raw sa rey raw pa tamanya na kaya na yado. Raw sa rey raw na bibadatan na ka ba? They decided to create men to repopulate heaven. Meratawana tali raw no era sa walala no na yang ilo si. Nanamu nama ki may lomalangin na kamakawa. Isar mo da? Nanamu nama ki may lomalangi, it has been from eternity past. And even Lucifer, nono bakambalian na tamata, siya nga niraw ni cancel taka, nono na namaki ko may lomalangin na kalaw. Embole nga akin na naturang o Jesu Kristo, may turno tutong imati, doon may nondaru, because they expect you. As the expectation was from the beginning in heaven. The story of redemption, same pen of inspiration, same writer. Angels in heaven mourned the fate of those who had been their companions in happiness and bliss. Their loss was felt in heaven. Nangaw sa apostatized kina, karadya murimay, we are talking about between that and that. Ike, sara dia muri main lewel malang yang ngelos. Orang ngelos sialon di nerepoti ko melo malang dona kanan non remosita. Ni rasaya li melo malang wer non ritokan ni. Non raya li melo malang ya bakila isar nga melo malang. Sagot ko ningoka. The Father consulted His Son in regard to at once carry out their purpose to make men to inhabit the earth. He would place man upon probation to test his loyalty before he could be rendered eternally secure. Nangono nga saya to kinanalenga, saradhe murimay o Lucifer patikiro na inglosi, tukun na inspiration. When that happened, the Father consulted Jesus, meron sa kapasarangan karwa sa plan taka in eternity past. Membuli na tamata, to repopulate heaven, meron katawanan na punwer sa walala moira. An incident which they foresaw. Malito na kalaw, yan berian doon na kao sa kilawat ito. Sa takabato ka na itubutuwa. Nikilang kina, turang marama, darubungan nilawa, the plan of redemption was not an afterthought.
Mendona plan ga membuli kosongan ida sai wal tana tamat. Oh no. Sengan indona plan embuli koso na plan of redemption. E mai nga me reveal taki kina na mystery e bunia tu mai na kalau na bitambang una ketsan. John 17:5 Kayo Jesu Kristo, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. So, that was the creation of men. That was Bethlehem, na buno may sudukino Jesu Kristo. Gono buno may dabutukino ko na masungo, John 17:5. Tuno ko glorify thou me with the glory which I had with thee before the world was. The glory that I had with thee in eternity past. E bakandei tagatiuki na turang kinamaraman ni ngon turang o Jesu Kristo before he became Jesus Christ at the manger in Bethlehem, he was always in existence. He was somebody else, not in body but in name. Before that, Johnny 2, ene wakati kebu sambulo ko na vosa, arus hati ko wakati na kalau ko na vosa, asa kalau ko na vosa. Ene wakati kebu arus hati ko wakati ko ongo ke na kalau. Ene fiso wasi tolu, ni ko tamay medamay tini ano nanda itu ni kuwa. Metiko nga ene lo mamundo na Kristo ena wakang bauta mondo wakawakana katau ya butaki ena loloma, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you be rooted and grounded in love. Efeso wasitulo itu kuntiukina ni kalau na tamana o Jesu Kristo ronga me walusia deso vi kemunia sang ni turarao na link ketiko na tikini walo tamongo tukun tiku ke o Jesu Kristo itu no choni ene wakatekibu era usatiku wato ko koe ongo kena kalau. So Jesus was with the Father at the beginning. Efeso kami tu kino Paula, that Christ may dwell in your hearts by faith, just as the Father was with Jesus Christ. Jesus was with the Father. Jesus can be with us as well. Ewarita kakina ni na link etiko between God the Father and man is Jesus. And matain Timothy was a wrote kina lima tukun kina Paula, for there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. O Jesu and ono was etiko and choni was etini kamati kina ono, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Na isema saranga turang marama darubong nelew etiko na malyo ni kalau patake na tamata na turang o Jesu Kristo. Siya ni kaya isema na isong suguluto yung dalawena. Saru ilebu no nota chambe ni taka na yatin ni lotu kaya na isong suguluto yung dalawena enta may indui wando nui kaya tu kaya na puno enta indui tu kina na pakatakili-kili na nota lotu na yatin ni nota lotu na organization ni nota lotu. Siangan niyo ko yung gori na kaya semati kaya buwan na kalau. Na isema ni doon na tamato buwan na kalau o Jesu Kristo. Doon kaya na mo tarong na tarong ko faithfully, sincerely lamamu. What are you connecting yourself with to God? Church position? Denominational things like positions and name. Pero kaya dan luto ba Kristo ni ko sa recibia na non tamanto ni kaya tu rata ni luto endelemena. Au sa tu kuno ti ba vida e senga ni non dei wakambulati ko na isong luto endelemena. Okay, and we'd rather do what the church says than to do what God says. Sama to may bikin rata mata me dan don do da ke me da kabra kay tu kuno non dei isong luto. Mama ndar kat kuno na kalumenta takam. Kaya iwan din hindi nandun wasile ni luto ba Kristo e so kaluto na singa ni mata. God didn't say that. God didn't say that. But we'd rather do it and we'll do all we can to stand by that because the church said it. Because it has always been tradition. Kalau tukun tikina
Santan dondo dake okenda kanta loma soli dake bakalegu menda daka bana kai tukuna nalo tu kanta sinta bana kai tukuna kalau. Na isema ngai tinggo na malio ni kalau kena tamata na tu rango Yesus Kristo. Samin donan rautin kadiwa. En ang bula raw baka sabi lamando Yesus Kristo tinggo pula that Christ may dwell in your hearts by faith. How will we let Christ dwell in us? Go. Thy word have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. O Chisu nabosa. Go. Au satu kuno bunga. Go sini may susomita ki Chisu. Go sarang o Chisu. Sarang o dai? O Chisu Kristo ni kuwa. Go. Kakuni tu na biya ni may susomita ki Chisu iburo-buro ngo na yalo tambo. Esenga. Na yalo tambo e may tumberi anda bay Chisu Kristo. Jesus said that. Okay? He will bring of mine and show it unto you. Na yalo tambo esenga ni may susomita ki Chisu Kristo. Ngo na isusomita ki Chisu Kristo ni kuwa. Ni sarang oda? E ruti nga nabosa. The human word and the written word. The human word, salah ko malang, o Jesu Kristo. This is the written word. They are both the living word. They are both alive. One is human, one is written. For the word is alive, quick. Yang bulat tu na bosan ni kalau mepakang non bulat Jesu Kristo. Ni ngoda. O Jesu Kristo ni kuang go. Ni sar ngoda. O Jesu Kristo ni kuang go. No, tukun tigo pula that Christ may dwell in your heart. Thy word have I hid in mine heart. Ni ombiu tenggo ilamamu ino membula, me dictate takatuno no membula ne singa, o Jesus sale wai ko tigo ya. Ni sarngoda. Nangono sa bakatarakin na nabosan go melewana no membula, o Jesus sale wai ko tigo. Aulis talike. Ni ko ten meutinia. Awa wasem ko na mada saoti, me usematanga man mada saoti no dolu tanga saoti ni kuwa kanda bakuria. Eruti ko ne wasele buni no damona. Au bia highlight taka na ruang na kene wasele tiko tali sona kene wasena cerebrum kenda. Au bia highlight taka ruwa. Na tikini no damona tiko lingo e baka tokai tiko that is our conscious mind. Imuri is what the wise people calls the subconscious mind. Ninanuma na nungo divine service na mata sauti ko last week. Tapos kaya ni ulutang abi kem ni nang manibuli binako ni tikuige. The bone of contention. Okay? The bone of contention. Iliunggo na conscious mind. E tikoy muringo na subconscious mind. Go na kaya iba madala. Erambiuta na tamata buku. Your subconscious mind is like a huge memory bank. Its capacity is virtually unlimited. It permanently stores everything that ever happens to you. The function of your subconscious mind is to store and retrieve data. Its job is to ensure that you respond exactly the way you are programmed, the way you are commanded. Your subconscious mind makes everything you say and do fit a pattern consistent with your self-concept. This is your master program. Your subconscious mind is subjective. It does not think or reason independently. It merely obeys the commands it receives from your conscious mind. Your conscious mind commands and your subconscious mind obeys. Your subconscious mind is an unquestioning servant. So, yung bita na diagram. Tungo na pamadala ni buku na commande sulio kango ka na subconscious mind it is a unquestioning servant.
So the conscious mind na komanda, na subconscious mind unquestioning servant. Na kakede command ka may conscious mind na numuti kung na mother sa vital no, this is the bone of contention. Na kay command ka no no subconscious mind isang nitoronga eda ka ba. Now with that understood, we are highlight tanga bakalila indo na kaya tatura non do lutang saut. Ini no mo na bitamba. Tukuro tiko choni, kaya nga tumay na pagkatikibu, 1 John 1, 1, 2, 3. Kaya nga tumay na pagkatikibu, kaya na po sinimbula, kaya tara na lingay kito, kaya ray na matay kito, gaya baka ray da sara. O choni, no na waray da Jesu Kristo, isang ni casual. Di kilali weekend, sarui too casual, no na dawi po sakit kay Jesu Kristo. Because we are not aware of the issues involved. We look at Jesus casually. We talk about him casually. O Johnny, kung sa tukuno tiyan mga so, tiya baka to kay ko Jesus Kristo may luwi ni kuru-kuru, John, the son of thunder, became John the beloved. E bisa wadawa, and doon na luwi ni kuru-kuru, kina na Johnny ndolaman. O kaya nga, ngay mamadala takatiko. Tuno kaya nga tumay na baka tigibu, Jesus Kristo, ko kito wa rongoda, ataran lengay kito. Kito waray da, kito ngay waray di kuasara. And because 2 Corinthians 3:18, ito kung nitiko that by beholding we become changed, aling akin na nalubi ni kuru-kuru yung basa ka na chon doloman. Because by beholding we become changed. Kawapa yang takat ko na matao sauti, may lesu ba talangan ko, may upang madala takawi kemuni. Ikila na itamba, wambito ka na matao sauti, na itamba ko. And along na itamba ya, tiko kinin doon na film. Na film ko ka, nanguno tamba ka kina makasaring marimba, light impresses the image into that very delicate film. Ito ko naman itamba. Sangga ikaw na film ko, may develop ta kina, diba? Ibi ikaw kina na film, in a dark room. Naita? Ikaw in a dark room. Nadawelay ka buwan na film ko in a dark room. Rasa na proses ko, paano ino yan ang madaw sa utin ni nananuma. Very practical. And somehow we can't apply that in the conscious kina subconscious mind. May umbito na kamadar kina yal. Na matanda, evakati ko na camera, na non the subconscious mind, evakati ko na delicate film etiko. Modern cameras don't have this, and it's hard to explain this practical lesson where the modern people baleta isa siya nga nangunong ko nakawakay ito. Nangunong sa ubi tambakina na yalo re na kaya ngay capture taki na film itingo. Na film ko ngay abstract taki may ngay develop taki nando na dark room. You cannot develop that film. If you want the picture to come out clean, you can't develop it in any other room. It must be taken to a dark room. Nadawele ka buwan na film ya in a dark room. Ele submerged taki. It is given an acid bath. It is submerged into that acid solution. It is only after being submerged and being submitted into that chemical bath in a dark room, and kay matatagin na yalal. Iko senga ni raw bakandua ni na bakaraita ka na yalal matata unless that film is submerged into a chemical bath in that dark room. Sabi naka, o kenda, ninda rayda indo na ka, sa impress takiti ko na kao rayda na nomu subconscious mind. Isa turti ko, wag nga naitamba. Merawa may bura-bura, may saraba, nambula ba karisito, kaya eba kay keniray-ray, niyo, dwell tiyo kina na besinga, and rawa nga nimbasi ka na yalo totoo kay Jesu Kristo, niyo daba.
You have to be submitted into that chemical bath. You have to go through a darkroom process. Le weekend le leve tu kona darkroom. Le weekend and the Silvia Vadazani ti kona bosa Chichu Cristo. Le weekend and the Sani Tubaro men the stubborn opposition. Men the bosa Vadazа taki. Men the zati, men the cassetti. Iko sa leve ti kona no darkroom. Iko sa leve ti kona no submerged taki na acid bath. Hingga na mga melimbasi ka na yalo kay Jesu Kristo kaya lebeti ko na darkroom process mo. Dabi abo sabi nakatagiti ko, da siya ni via kaseti, and dabi nakatirang tamata may praise tagi kenda, au sa tukun na mga vida na mo sa na Jesu Kristo and luke wase ono. Woe unto you if men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. Daw na za, nirasa po sabi nakatagi kim daw, na tamata kaya nga, maletang gori na kain daw da kabawir non ranggas, sabi ra profita way lasu. According to Jesus, na profita lasu-lasu, daw po sabi nakataki. Era lebeti, era apa kabini pinakataki, era po sabi nakataki, profita lasu-lasu. Daw na Jesu, gori na kan daw da kabawir profita way lasu. O deve ra profita ni kalau, di na ibolotan po sa tawa na kabinak. No? Jeremiah, wiritakan nama Isaiah, Varorua. Kenda kila tunggu na history ni profit ni kalau, yang terkait nama katiko mendagara mana kalau kanta mau sabi nakataki tiko profit lasu ngori. Iko lebeati ko no nomu darkroom process. Iko lebeati ko no nomu being submitted to a chemical bath. Sabi naka, nangaw na o bakaray kina, be it the world or Jesus. Kamu tapi pinanggo. Rongo do buru-buru na biyambula. Sar ngo dai? Nakalaw na magi buru-buru ti ko meron mambulay. Oir nambula nga ni raray di day. Jesu Kristo. Siyang ni Oiko, siyang ni Nondaru isang sungulot. Eternity, eternal life has nothing to do with you. It has nothing to do with our denomination, without church. It has to do with Jesus. It has everything to do with Jesus. Oir nambula nga ni raray di Jesu Kristo. Kaya bukan sa ini mga takilay Jesu Kristo ay ranon na bula. Where is in renray di Jesu Kristo? O kenda menda soli Jesu veira, and we can't give what we don't have. We can't give what we don't have. How can we give Jesus if I don't even have Jesus? And this is how we have Jesus. And on the bakaray ko matua, bakataki choni, beauty Jesu Kristo ay matam nono nosa. Bakaray da, tono choni kaya ba lens san matango zoom takasar nga bakabinakan na lens ni matango. Tuno kino koya, kito awaray di koya, kito nga bakaray di koya sarva binangka. And looking at Jesus made its impression in a film, delicate film, it tinggal asap conscious mind. Medo when is submita in a chemical bath. So we can go in this, the lotu, totoka, lang sere, unaw, sul. So tapa na kandrenre, can isolation of that. We deny. Senga. Na namu submit taging gori, na namu chemical bath, sando doon may baka buto Jesu Kristo ay nanambula. How come it is not the case? Kilang baleta? Because ni kilang na itambo ang bitadike, pito mga na itambo, doon matan kay batang matsubang ko. Lebih kan tatambagi Jesu ti ko ba? Singatambo singa niloto dari Jesu Kristo. Midweek, matan do telepono itu gina. Kangono indalay sa tapo kinanandrenre. Lewi kem ninggo ba pidi pinagabuan na kalon so lewi kem ni naganga. Kero tal no tiba taken dorang ngoni turangay tumba. Ngoni break. Salah ko ti kumay. O ba pidi pinagabini bunga bi kem ni tunggo sani o sa tapo ti ko na andrenre nila ko ti kumay. So bi kem ni silot ndondo ti ko. Ono songodar kem mo bosa. Siya ni karaw-raw na murian nandina. Satu kuno ti ko Jesu Kristo eru ti nga nasala. Nasala ng bula. Rampalilay, ginko. Tuno ko ya, the road that leads to eternal life is straight is the way and narrow is the gate. Now that word straight doesn't mean straight. Napos na straight, kaya balik ko, characterized with a lot of hardship. For straight is the way and narrow is the gate that leadeth to eternal life. Very few people find it. Very few people recognize that hardship
tiki nila ko lagu malang. Straight is the way. Straight means it is characterized with a lot of hardship. Kali weekend ada nomor tiga membula waktu kecil Yesus Kristus satu tokan nambula. Esenga ni tiki nila ko lagu waktu kecil Yesus Kristus nambula kalau ngata. Ready tu nambula na Yesus. Imitate ka nambula na Yesus. Kaya stavo Yesus nandende tu Yesus esenga ni lebu da kena temata mai buana nona turanga. Kira sa takabang ko biyaw, erna takabay ko. Kasi niya tigo bay ko rami, tarungi ko. Doon na question makapagay tamera, iti ko na namuriyaw tigo. Nangaw na tambaki Yesus Kristo kina, stota kike, that delicate film. Doon mo lang ko duro manangaw na dinandre. So, nindele salike, you have that conscious mind, which is your commander, it commands. Na no subconscious mind, the unquestioning servant. Yeah, is what we call, according to our topic last week, the bone of contention. Na kakede, na komanta kike, o kango isang nimbeserawa. Na buna erau content takatiukin o Yesus Kristo na tikinin on the monongo according to what we talked about last week. Baleto kwenga and komanta kango takes control of the life. Kwenga komanta kango. And the reason he boli bagataklanyo, Yesus Kristo ibang bitay canon on a seal, he wants to own it, and the devil wants to put his seal here as well, either here or here. He wants to own it. O Yesus Kristo ko sinikalangatango. Na teboro kaya sang bitay ke, ike. O Yesus, ike. Tuno ko ya, ni usa control tango, au sa lewana yang oket. And then kapital no tukin na kaya na detail no bulbol tam. That is the bone of contention. Nakakevanga ito na mo kango be kango ka. Ano na kamo? Embimbi ti ko kina rongoda ni da warutinya no da part 3 ni kuwa. Embimbi ti ko kina ina kaoraida. Nanda ulutang ni bulingo, behold the man. Continue to behold the man. Let us behold Jesus as the man. We will take time to look at him as God, and then to look at him as the Son of God. We will look at him as the Son of Man. We will look at him as the Son of David. But our focus is, behold the man. Ya, na tikinimbula lebu weekend edalata tiko men the focus kina. Baleta na tikinimbula ya edana red kina what he achieved for the human race in living his life as the man, not as the Son of God. Baleta kilatiko ko inyo kenda runtar na maimbula batamata, and he wants us to focus on that part of his life. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Nonda masu wana kalau na masu nei tebi te mendakira turanga do lava na matangu meu reida na kabi ba kurumbu itake tu ena no monimosa. Baleta na kao reida ena stota kike. Ka kebaka e take control ke olesa olusefa, he can command you. Baleta ndo tena ka stota itiko ena unquestioning servant. Non da masu ni kuwa na masu ni te vita. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. The entrance of thy word, the entrance of thy law giveth light. Ni kila na buna imbuto-buto tiu kina no non the perception of life. Na buna imbuto-buto tiu kina no non the pagatulewa. Baleta imbuto-buto na lamanda. Baleta na vosa ni klo es yang ni duru. Na kaya na duru es ulia nararama. The entrance of thy word giveth light. Na kaya na papalangi, ito rong-rong pinag. Na kaya na papiti, apita latiti. Kung na tikina doon raw tolu sang bula. I'm reading from Psalms 119. Napiti kina unang bisam ko, they all come from Psalms 119. This is 130. Na kaya na papiti, ito na banggo ka, di sapa madalata kina no munibosa, sanggay rara mamay, sa papagoy kina, ko sa sanggay buko, edala na papapiti ya. Na kaya na palang, ito ko na, the entrance of thy word giveth light. Na kaya na dhuru may na nomuniwosa. Na legang ko, kaya na rongoza ti ko nga na nomuniwosa. Sini batara me dhuru
Beli isto tagi tu non the subconscious mind. Me komanta tu non dambule na besinga. E senga kini ni rawe ko mongoli na mawisi ni kay mataw, baleta na boss ni kalawi ko sa batarame duru, e komanta ko mo komanta don. The entrance of thy word giveth light. Why does the entrance of God's law give light? Because the commandment is a lamp and the law is light. And oh, how I love thy law. It is my meditation all day. And meditate to in a non-conscious mind. O tevita. Kalistuata gitu. In a subconscious mind. Oh, how I love thy law. Ketuno ko, a great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. I delight to do thy will, O my Lord. Yea, thy law is within my heart, within my mind. Rongoda, nisabango ka, and Jesus takes control of that bone of contention because you have always been beholding him. Nanu manondatikan matasan tukuna tebita, au siyang nimbiuta rawen do na kada ay matango, baleto reza na kalwat choba, ni tiko-tiko ngango ay matango na bengaw na kede. Remember that verse we read last week? And when we behold Jesus, Jesus is stored in that part of the brain and the radar that it was the bone of contention. Adabo nanuma ay nambulata ka na matagalita matawaya. Ada siang nimbulata ka no nambula pakatay ko ay nambulata ka tiko nambula na Yesu Kristo. Balita na kakit nga ay komanta ko Yesu Kristo in a subconscious mind that unquestioning servant, you will do it. On the cover. And thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon thee, because he trusteth in thee. Nambulan da baro duro manggo turang kena meraman ida tinian on the part 3, pero bongo ni lewa. Esa ni karaw-rawa. Au sana kito titi ko na series atara pa niyan da nadabar na series ngoka. Au nangay turo talendo na series. Au sapa ka tokaw titi ko na yadana, me connecting the dots. Connecting the dots. It will be a wonderful series as we connect the dots. Berarti ini kuah, events unfold before us, we can connect the dots. Satu itu na information na evolutampo. tampo. Nraw na yung baki, satu. And poor Christians, we carry the Bible and we read it every day and we cannot connect the dots. Lalu nanti satu yung matanda. Saya ngomong raw-rawa. But the promise goes to who? Great peace have they which love thy law. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon thee. In the mighty niyan, on the part 3. Ibi kung dubatara no mumumona may dwell kina. Where do you allow your mind to dwell on? What? On what? Where? Balita kebakan non tabakanan dwells on Jesus. Register care. He takes control of the body. And God will keep that person in perfect peace because his mind is stayed upon thee and because he trusts in thee. Ngonay nui-nui, o biyang bita-bita kanta na singalepo ni kuwa. Thus, trust thee in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Awang giti kem ni, reda, ngoda. Ngo sasin gay kaya nangaw na nasarabi bura-bura. And zaka-zaka pati kumay, nabi nakatabi sa liyo bura-bura. Saya nga, ikaw nga may napaloloma. And the wait talang nung tagi bura-bura, and the lasama na lasa kay bura-bura, and the lakoma na kinalaw-law kaya, nabi sa utapa sa sulibigat. May nabi nga kinata. Kaya da pakalib. Sakun da baray di bura-bura. Pwede na nabiso nga may baka na kain da baray da. Chisu, and alin sumaya na may kauti Chisu, not in person, but the person who imitates his character.
Siang na may kautan ng gase kaya ngone. Kung may kautan na tamata, udui chisu yan nito. Ni sarang ngoda, may utinian ni kuwa. O chisu yan may kautan nga na tamata, udui koya yan ay tobo. And to be a Christian is to be Christ-like in character, not just by profession. The whole Christian world, and satu kuna tingin in the Christians, sambasi ko tumay, vida na magsautin ko, may pakatututa kiti ko witi to become a Christian state. Kaya ya, and then vakamandua wanakalo. We will be an insult, we will be a disgrace wanakalo. Baleta. Because to be a Christian is to be Christ-like in character. We have to do exactly as Jesus says. Kesa koya, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon thee, because he trusteth in thee. Let us keep our minds in Jesus. Keep your mind on Jesus. Stay focused. Aku ni wataray lewu na kami bangulay ko. Au sa talo no tagay kaya na elewa, matay ni elewa ni Rusia, duri na White House, may Amerika. Russian Major, Ludmila Pavlichenko, the deadliest female sniper in history. Pamadala tago koya, na nona experience, nagay no koya, one particular one, kirawabi wana iti ko batakin na sniper ni Chamani. And it took Ludmila Pavlichenko 3 days and 3 nights. Nona one rakatoka na German sniper ko. She did move. Eventually, the German sniper made one move too many. I killed her. Nikua, Ludmila Pavlichenko, during the White House and Roosevelt, the first ever Soviet citizen to be received at the White House. And she, to today, is known as the most deadly female sniper in history. Nona buni-buni, doon ako siniwataran doon na kami panguleo tani. I stay focused. And for 3 days, I stayed focused, and that German sniper made one move. Just one move. Too many. I killed her. Iko sa pangarana tamata na kalo that can't stay focused. O bura-bura siya may nararongo, na ray-ray, na fashion, na entertainment, na gito, na music, na gadgets libo-libo tunggo ka sa wakawelea wakalebo no munimbula na tambangone. Au masu buana kalo merawana elo munini kuwa. Tungon ni mulu tambu. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon you. Because he trusteth in you. Dono non da masu. Mende tiniano non da series ngo. Tabaro rotan kalo na masu ninda bitu ngalo luna lunda mende masu. Kemunisa kana kalau ndololoma na tamay Yesu Kristo na ni mami bakambula me bakroro ko tisa kana itamuni. Winaka bakalevu, winaka sa bakalevu na nomuni hosambula, winaka sa bakalevu na elomuni na yalotambu. Winaka bakalevu na kilaka engingo sara ia sambu rawa meki pakasongo na rawa. Esona ituku-tuku totoka membeleti Yesu Kristo na lubemuni na bunimula. Au sama subi ke muni na kalo ni kunya na kabir na lube muni era sarngo na itu ni kuwa ena maliwa ni ya masa ke na vei toso ya ke na ibura-bura merwakan dei takatiko na loman ra vei Yesu na lube muni merwakan revi ko ya matua balete nir na vei sau meudu Yesu saka di ba sukai ke mai na nomuni be bakalo ngotataki ke na nomuni ba dengo au masuta na da Yesu saka na lube muni na ne mami turanga kane mami bakambula. Amen.